Hello my dear 10th standard students, welcome to Classic Higher Secondary School. In this video, we are going to discuss 10th standard English 100 marks pattern as per the public point of view. In this 100 marks patterns, question number 1 to 14 are always 1 mark areas. Here 1 to 3 questions synonyms will be asked, and then question number 4 to 6 antonyms. When you read that synonyms, side by side you have to read that antonyms also, because it will be very useful for your final revisions of your examinations. For example, wet means short, antonyms blunt, okay, consonants, agreement, opposite disagreement. So side by side you have to read both the synonyms and antonyms, okay. And when you read the synonyms, you have to thorough that book back glossaries and previously asked questions as well as the PTA questions also, okay. And then question number 7, singular and plural forms, and verify the textbook page number 35 and 176, okay. And question number 8, prefixes and suffixes, and page number 101, okay. Prefixes, what are the prefix and what are the suffixes, page number 101, it will be mentioned very clearly. And question number 9, abbreviations or acronyms, refer the page number 132, okay. And the next question number 10, there are 3 topics will be expected. One is the phrasal verb, another one is prepositional phrase, and then idioms. So verify the page number, phrasal verbs, textbook page number 67. And then prepositional phrase, and the final moment you have to revise the page number 43, and then idioms page number 66. And then question number 11, compound words, page number 100. And then question number 12, prepositions. Prepositions, you have to thorough that textbook lines, then only you have to write that prepositions, okay. And then question number 13, the tenses page number the 75 to 82, you have to thorough the page number 75 to 82, okay. And then question number 14, conjunctions, page number 104. So already we have discussed the first 14 1 mark questions in our previous video. If you have not seen this video, kindly go to our Classic Higher Secondary School YouTube channel and watch it, okay. And come to that next area, question number 15 to 18, prose short answers. Here there are 4 short answers will be asked, and you have to write any 3 only, okay. Now here I have selected a very few important questions from each unit wise. Now we will see. And the first unit is first flight. Why did the seagull fail to fly? And you have to write the very simplest answer. The young seagull failed to fly because he was afraid to fly, that's all. And then what was the first catch of the young seagull's older brother? The herring fish, that's all. What made the young seagull go mad? On seeing that food under hunger, okay, that's all. Did the mother bird offer any food to that young bird? No, that's all. No, the young bird, no, the mother bird did not offer any food to that young bird, that's all. And then second unit, the night goes garden. Who are the narrator's neighbors? Mr. Bodwell and Mrs. Bodwell, that's all. And what are the grandfathers wearing? And why did the Herman and the author slam the doors? What woke up the mother? Slamming of the doors by the narrator and the Herman woke up the mother, that's all. And who used the zither and how? The narrator's guinea pig used the zither to sleep on it, that's all. And then the unit 3, empowerment navigating the world. What does INSV stands for? Previously asked a question. INSV stands for Indian Naval Ship Vessel. And who is Tara Tarini? Is the second sailboat on India. And who mentored the crew? Commander Dilip Donde. Simple one word. You have to write the simple one word answers, okay, right up. What does the circumnavigation mean? Circumnavigation means to travel around the world by a ship, that's all. And then mention the special features of INSV Tarini. And the next unit 4, the article. When did Aditya leave the local school? Already PTA questions mentioned that PTA 6. Aditya left the local school after he had completed his matriculation examinations, that's all, simplest. Where was the Nagan uncle shop? Simplest pointer. Next to grocery shop and opposite to Lord Shiva's temple, that's all. And how did Sanyal show that he had a sense of self-respect? And what was that, why was that attic a favorite place for the children? And what was the daily routine of Sanyal? And what did Aditya offer Sanyal? Aditya offered Sanyal a sum of 150 rupees. The easiest questions, okay. And then unit 5, tech bloomers. How many people in India suffer with a disability? And this is also previously asked question, September 21. There are 2 points mentioned here, okay. In
Actually, in India, 2.7 crore people in India suffered with any kind of disability, and according to 2011 census, 2.21% of India's people suffered with any kind of disability. And next, who is Kim? Kim is an assistive technologist in Alisa school. How does Kim help Alisa? By introducing the Dragon Dictate software. Okay. What devices help David move from one place to another? And then what are the benefits of internet to the common man, and which devices are controlled using active controller? So these are all called that previously asked questions and also PTA questions. So you have to give importance to this also. Okay. And then unit 6, the last lesson. What kind of news was usefully put up on the bulletin board? You have to write one by one. There are 3 points. Okay, the last battles, draft, the orders of the commanding officers. You have to write one by one. That's all. Easy. Why did M. Hamel blame himself? And then what did M. Hamel say about the French language? According to M. Hamel, French language was the most beautiful and the clearest and the logical language in the world. That's all. And how many years M. Hamel been in the village? Only answer 40 years. That's all. And then what was the France sorry for? France was sorry for not learning his French lessons properly. That's all. And when and how did M. Hamel bid farewell to the classroom? Okay. And then come to the unit 7, the dying detective. In this lesson, why didn't the landlady call the doctor? Because the Sherlock Holmes did not allow the landlady to call the doctor because they dared to disobey him. Okay. Who did Watson see when entered the room? And why did Holmes plead with Smith? And who arrested Smith? What were the charges against him? This is also PTA 1 and September 20 previous asked question. Why did Holmes want Smith to treat him? Okay. Okay. So these are all some few important questions, and you have to thorough that also. Okay. Now question number 19 to 22, the poem appreciations will be asked. Actually 4 appreciations will be asked, and you have to write only 3. Okay. Before writing that appreciations, what you have to do? So you first you have to know that complete gist of the meaning of the poem. See that in this poem, take this poem, life poem. In this poem, the poet wants to lead a joyful life. Okay, he neither wants to hurry his goal nor move away from his goal. This is the gist of the poem. He is not worried about the past, and at the same time, he is not afraid of the future also. Okay, and he wants to live his life with a wholehearted happiness from youth to old age. Whether the path goes up or down or rough or smooth, it doesn't matter to him. And then he will continue to seek what he wanted as a boy: a new friendship, high adventure, and a crown. His heart will remain courageous, and he will pursue his desire. He hopes that every turn in his life journey will be the best, and here the poet is an optimistic. That's all. This is the simplest gist of the poem. Okay. Now come to that appreciation. Now appreciations, particular poem line will be given, and then questions will be asked based on the 2 lines, and you have to find out that answer from the top lines also. Okay. Now see that. Whom does the word me refer to? So me refers to that poet. Me refers to that poet Henry Van Dyke. That's all. And then what kind of life does the poet want to lead? So the poet wants to lead a joyful life. That's all. Simplest answer. And the next, this is also important. Why do you think the poet is not in a hurry? So based on this line, the poet himself says that not hurrying to, not turning from the goal. That's all. So I think that the poet is not in a hurry. And the next, what should one not mourn for? Okay, one should not mourn for the things that she or he had lost in the past. Should not. Okay. The next, what does the poet mean by the phrase in the dim past based on this line? Sorry, in the dim past means unhappy or unpleasant past experiences. Next, is the poet afraid of future? No. How can one travel on with cheer? By thinking of memories of youth and age. And the next, what kind of quest does the poet seek here? The poet seeks here as a courageous quest. Okay. What is the poet's hope? The poet hopes that last turn will be the best. Next, second poem, the Grumble family. Now I will explain the complete gist of the poem. Here is that there is a pessimistic family live in a complaining state, and even the rain or sun or summer or winter, high or humble, they complain about everything. And the next, it is good to stay away from them. Indirectly, the poet advises not to be like them, and we should be optimistic and happy. That's all. This is the gist. Now come to this. The particular line, where does the family live? So find out the answer. The family lives in that complaining state.
Next, why do you think that the street is named as complaining street? So the people in the street always complaining about everything. Okay, next, what does the word growl mean here? Growl means make a low guttural sound in throat. Okay, and why do they find everything amiss? Amiss means not quite right. Okay, because they are always unsatisfied. And the next, what is the opinion about the folks you meet down the street? Because the people are pessimistic people. What does the word gloomy mean here? Gloomy means sad or unhappy or depressing. Okay. And then what does the poet expect everyone to learn? So see that line, the poet expects us to learn to walk with a smile and a song. That's all answer. What should we do when things go wrong sometimes? We should not worry. That's all. And I am everyone. This is I will give this simplest gist. This poem particularly talks about the today's woman. Okay, the today's woman is a symbol of power and strength, and she is an optimistic, and she always expects good things in life. And she is a ferocious like a lioness. She has pride and self-respect. She knows how to tackle and deal with that mischievous people. The poetess finally requests the reader to love and respect and keep her near. That's all. Now the questions. What does the word summer mean here? Here the summer means only one word. Summer means that is called a metaphor. Summer means hard times. That's all. What does she take life? Sorry, how does she take life? She takes life positively. That's all. Because the poet is an optimistic. Okay. What does she mean by spring will come again? So that means spring means what is meaning? The good times of life will come again. And the next, what is she strong about? Based on this line. Okay, she is strong about in her faith and beliefs. And the next, how does she deal with the adversities in life? Only word, with persistence. Next, is she complaining about the problems of life? No, she is not complaining about the problems of life. Next, pick out the words that show her grit. Grit means mana urdi, strength, mental strength. Okay, that's so that word. So what are the words? The persistence, strong, and faith. And the next, what do the words da and sa mean here? Here da means the tackle, sa means deal with cruelty. Right? What is the tone of the author? The tone of the author is angry. Next, is the poet talking about the woman of previous generations? No, the poet is talking about the today's woman. Okay. Next, how should a woman be treated? So woman should be treated with love and respect. That's all. Next, how is a woman described here? Based on this line, she is a lioness. Who is the prankster? A person one who acts as a mischievous. Okay, that is called mischievous person. And the next, how is a woman? A woman is a beauty in nature. What does she symbolizes? She symbolizes the power and strength. And the next, come to the fourth one, the ant and the cricket. Okay, just the cricket enjoyed singing all spring and summer. It didn't save food, and so it started during the winter time. It pleaded with the ant for grains and shelters. The ant denied and drove it away. So like this some two-legged crickets, that means human beings never plan for their future. This is the main theme of this poem. Okay. Now come to that appreciations, the poem line. What was the routine of the cricket? So based on this line, the cricket enjoyed singing both in spring and summer. Okay. Name the seasons mentioned here. See that what are the seasons mentioned here? The summer and spring. Okay. Next. Who does he refer to? Is that he began to complain when he found that. He refers to whom? So he refers to that cricket. Why was his cupboard empty? His cupboard was empty because he did not save any food for the future. Okay, or winter. Who began to complain and for what? The cricket began to complain because his cupboard was empty. And the next, what couldn't he find on the ground? He couldn't find any trace of food or grains on the ground. This is the answer. He couldn't find any trace of food or grains on the ground. Why was the ground covered with snow? Because it was a winter season. That's all.
And the next, what made the cricket bold? Answer, starvation and famine made the cricket bold. Okay, why did the cricket drip and tremble? ஏன் நடுங்குதுன்னு கேட்குறாங்க. Because it was the weather was snowy and cold. That's all. Why do you think the ants neither borrow nor lend? Because the ants work hard and plan for their future. One word answer, that's all. Who says these lines to whom? The ant says these lines to cricket. And come to the secret of machines poem. The machines tell us how they are created, and they need water, coal and oil to run, and they are ready to serve for the human beings the whole day. And the machines have superpower when we compare to that of human beings. They are operated by machines law, and they have no feelings. If we handle them carelessly, we may be killed. Okay, they humbly state that they are merely the children of the human brain. This is the main gist of the poem. So come to that appreciations. Few important appreciations. Who does we refer to? Here we refers to that machines. Okay, and how are they made fit? So answer, how are they made to fit? They are made to fit here. They are cutting, filing, tooling and causing. Okay, next, some water, coal and oil is all we ask, and a thousands of an inch to give us play. What do they refer to? Water, coal and oil and a little space. Next, who will serve us for a whole day? The machines. Next, can machines do any task without human beings? இயந்திரங்கள மனிதன் உதவி இல்லாமல் இயந்திரமால செய்ய முடியுமா? ஒரே வார்த்தை no. Okay, next, who does you refer to? You refers to human beings, right? Whose task is referred to? Our task, machine's task. That's all. And then, what does the poet expect us to remember? So based on this line, the poet என்ன expect பண்றாரு, என்ன நம்ம மெஷின் இருந்து என்ன ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணும், எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா, the machines just obey us without thinking. That's all. How are the machines not built? The machines are not built to comprehend a lie, love, pity and forgive. And come to the sixth poem, No Man at Foreign Poem. Here this main theme, all human beings are the same. This is the theme of the poem. All human beings are the same. The strength of the men can be won by love. எல்லாரையும் அன்பால வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது தான். The life is common in every land. Okay, when we hate our brothers, it is like we hate ourselves. The poet brings out that importance of that universal brotherhood and love. This is the theme. Now see that appreciations. What is found beneath all uniforms? A similar person. Simplest answer. What is same for every one of us? The air we breathe and the land we walk. The answer, the air we breathe. The air we breathe and then the land we walk. The land we walk is the answer for every one of us. And then next, what is common for all of us? So here the sun, air and water. This is a common for the things. How are we fed? Here we are fed by the peaceful harvest. That's all. Mention the season referred here. So what are the season here? This is called winter season. That's all. And the next, who tells us to hate our brothers? The rule is who declares wars. That's all. What happens when we hate our brothers? We disposes, betray and condemn. Based on this line, we disposes, betray, condemn. That's all. And their hands are ours. Who does their refer to? Their refers to the people of other countries. What does the poet mean by the lines we read? We can read the hard work through their poem lines. Okay, and what does not differ? The labor or hard work of that other country's people not differ. Next, seventh poem, The House on Elm Street. Okay, so what is the main theme? The house stood all alone on that Elm Street. Okay, and nobody knows what happened inside that house, and due to fear the poetess did not enter into that mysterious house. Beside the house there is a tree without the leaves, and it neither grows tall nor gets smaller. And the poetess indirectly tells us our life is a mystery. Okay, we can't go deep inside to know the mystery behind our face. சில சொல்லுவாங்களே, life is a mystery to be believed and not a problem to be solved. So அதனால we can't go deep inside to know the mystery of our life, behind our life. Okay, is the thing. Next, poem line. Sorry.
What does it refer to? It sat alone. அப்படிங்கும்போது it refers to that mysterious house. What happened inside house? Nobody knows. What happened inside the house is unknown. Nobody knows. Okay, that's all. Next particular line, what does it refer to? It refers to that tree. ஓகேங்களா? Next, in what way the tree is a mystery? எந்த விதத்தில் அந்த மரம் வந்து புதிராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. The leaves of the tree never grows. The tree neither grows tall nor gets smaller. That's all. The next, rumors are constantly being made. So does the house remain the same every day? ஒரு நாள் ஒரே மாதிரி இருக்கா? இல்லை. No, the house, it fades every day. That's all. Does the poetess know what happened in that house? No. Okay, and question number 23 to 27, grammar areas. Okay, here 5 questions will be asked and you have to write any 3 only. Okay, question number 23, active or passive voice will be asked, and question number 24, reported speech or relative pronouns will also asked, and then question number 25, punctuations. Okay, and question number 26, simple, compound and complex, and then question number 27, rearrange the words. Now we will see one by one how to write it. Next, question number 23, active and passive voice. If you choose that active and passive voice means you know that the verb structure of that active voice. The active voice verb structure, subject plus verb plus object pattern, and sometimes verb plus object pattern is also there. And passive voice, object plus verb plus by plus subject. So this is that pattern. From active to passive voice we follow the certain rules. First, object is changed into subject. Next, identify the subject whether it is a singular or plural. And third one, choose the correct tense form of the verb. And fourth one, use the preposition word by, and subject is changed into object. Next, and then pronoun changes. I, me. Object changes. I, me, and we, us, you, your, maru. And he, objective case, him. She, her. They, them, maru. Now we'll see that some examples. You are making a cake now. Okay, here the cake is an object. Here we take, what is the first rule? The object is changed into subject. So a cake, we can take it as a first subject, a cake. So this is present continuous tense. So cake is a singular. So answer, singular form is plus being plus V3. So a cake is being made, and I use the preposition word by you now. Answer, a cake is being made by you now. Right? Object, this is called object. Object is changed into subject. This is present continuous tense. So this is a singular. So formula is plus being plus V3. So make, made, made, and use the preposition word by, and then you. Okay, this is the answer. So, and the next one, active to passive, some interrogative questions, sentences are also asked. For example, is he watching us? So here that object is changed into subject. Here answer, are we being watched by him? Here we is called an object. Object is changed into subject. So here we. Actually in that interrogative questions we need auxiliaries in the front. Okay, so here we. So this is called present continuous tense. So அப்போ present continuous tense na formula plural formula பார்த்தீங்கன்னா r plus being plus v3. So அப்போ அந்த r என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த frontல கொடுக்கணும். So these are all called auxiliaries r. Okay, remaining being plus v3. So are we being watched, use the preposition word by, and he is changed into him. That's all. And will the same, will you help me? So this answer, will I be helped by you? Here how? Me is an objective case, so change it into I. Okay, so this is a future tense formula, will plus be plus v3. So will auxiliary நம்ம முன்னாடி கொடுத்துக்கணும், questionsனால auxiliaries முன்னாடி கொடுத்துக்கணும். So will I be helped by you, இவ்வளவுதான். Next, how did you cross the river? The same தாங்க, இது WH question typeல வந்திருக்குங்க. அப்போ WH word வரும்போது என்ன பண்ணணும், you have to mention the same WH words. Here, how did you cross the river? Answer, how was the river crossed by you? How? Actually, object is changed into subject. How? அப்படியே போட்டுக்கிறோம். Object is changed into subject கொண்டு வந்துக்கிறோம். இது past tenseனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா was plus v3. ஓகேங்களா, singular formல இருக்கனால auxiliary முன்னாடி கொடுக்கும்போது was plus v3 by you. This is the answer. And when will you finish the building? Okay. Answer,
இந்த வென் நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்டிங்கை தூக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்துக்கிறோம் சப்ஜெக்டிவ் கேஸில். இது வந்து ஃபியூச்சர் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ அப்போ வில் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் V3 ஃபார்மேட்டில் இருக்குங்க. ஸோ அப்போ அந்த வில்லை நம்ம முன்னாடி கொடுத்தோம் அப்படின்னா when will the building be finished by you? Answer. Right? When will the building be finished by you? That's all. And the next question number 24, a reported speech will be asked. Okay, how to write that reported speech? Reported speech can be two, the direct and indirect speech, you know that. And direct speech, it repeats the exact words of the speaker with that quotation marks. Direct speech அப்படினாவே you have to easily find out that the quotation marks is there and an exact words is there. Okay. So Ram said to Ravi, I go to school today. This is a direct speech. And an indirect speech, it always conveys the speaker's speech without using the exact words. It delivers the speaker's speech without using that exact words. Okay, here, like that. Ram told Ravi that he went to school that day. Next, we are using the 5 rules for changing direct to indirect speech. Okay, here the first one, reported verb changes. First changes. Second, use the lingers or conjunctions. And third, pronoun changes and tense changes and then adjunct changes. Okay, the final moment you have to go to revise all these areas. Okay, and next, reporting verb changes. Statement and says மாறும், said to told மாறும், says to tells மாறிக்கும். ஓகேங்களா, கொஸ்டின் இன்டராக்டிவா இருந்தனா said to asked மாறிக்கும். And then said to order இருந்துச்சுனா asked, commanded, ordered அது மாதிரி மாறிக்குங்க. அதே pleaseல வந்துச்சுனா said to requested மாறிக்குங்க. So joy இருந்தது அப்படினா said to வந்து exclaimed with joy. அதே sorrow இருந்தனா exclaimed with sorrow. Okay, and then conjunction changes. Statement, conjunctions linking word, that. And then interrogative, yes or no question type, if or whether. Adhe WH question type irundana WH is the same word. Okay, same questions use பண்றோம். Imperative, so imperative positive irundana number 2 use பண்ணிக்கிறோம். அதுவே negative இருந்துச்சுனா not to use பண்ணிக்கிறோம். அத don't வந்துச்சு அப்படினா you have to use the not to. Okay, and then exclamatory linking word, that. And next, tense changes. So present and the past and the past perfect tense, future tense, future past la marikum, and present continuous, past continuous, past perfect continuous la marikum, and then present perfect, past perfect la marikum, past perfect, no changes. Okay, and present perfect continuous tense enna marum appadina past perfect continuous la marum, past perfect continuous so changes agum. Next, adjunct changes பாத்துங்க. This, that, tomorrow, these, those, here, there, now, then, ago, before, today, that day, yesterday, previous day, tomorrow, the next day. So next month vandana next following marikum, the following month. Okay, now so I'll see 1 or 2 exercises. How did he get it? He asked. This is all PTA 1 questions. Okay, here the indirect speech, this is called a direct speech. In direct speech there are 2 parts. One is a reporting verb part and reporting speech part. Okay, so here we have to write that reporting verb part. He asked. Okay, he asked, and this is a WH question word. So what is the linking word for the WH? Adhe same WH நம்ம இங்க அப்படியே போட்டுக்கிறோம். ஓகேங்களா, next, this is a past tense. Next, WH word யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன தேவை அப்படினா we need that subject. So here the subject பாத்தீங்க அப்படினா he, so no changes, he தான் அப்படியே கொண்டு வந்துறோம். So இது past tense changed into past perfect. So அதனால had got it. Okay, he asked how he had got it. And the next, he said, I am glad they are strong. இது PTA 2 ல இருக்கக்கூடிய questions. He said, this is also statement. Okay, this is statement sentences. So said போட்டுக்கிறோம், அதனோட linking word என்ன பண்றோம் அப்படினா that, statementனா that. இது WH wordனால இந்த WH இங்கோட போட்டுக்கிறோம், இது statementனால இங்க நம்ம that யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். Okay, here I, he's I என்ன மாறிக்கும் அப்படினா he changeக்கும், the pronoun changes he, I, he மாறிக்கும். So this is a present, am is changed into was. So he was glad they are were மாறிக்கும், past tense were strong. This is the answer, right? And then next, Somu said it is his favorite pet. Already made 22 questions. This is also a statement. Okay, so Somu said, and I use that linking word that. Okay, it and is changed into past. It was his favorite pet. That's all. And then Guna said, this is my watch. This is also previous questions. This is also statement. So Guna said அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறோம், linking word that யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். This changed into that மாறிக்கும். Okay, that is was present past மாறிக்கும். That was his watch. That's all. Balu said Asia is the largest continent. Book back plus September 21 questions also. ஓகேங்களா, so this is this is an universal truth. ஓகேங்களா, so no changes. The tenses will not be changed. So பாத்தீங்கன்னா Balu said, and then the linking word that. Balu said that Asia is the largest continent. Same, no changes. ஓகேங்களா, so universal changes or scientific truth, no changes. Okay, no.
Next, question number 24, relative pronoun will be asked. Okay, relative pronoun is used instead of a pronoun. We do not know, we do not need that pronoun. Okay, here sentence, I have a book, it was written by Rabindranath Tagore. Here choose the join the sentence using the relative pronoun. The questions here, I have a book, here that it is the pronoun, so this is called a thing. Okay, so when we things வரும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா which are that. So answer பாத்தீங்கன்னா I have a book which was written by Rabindranath Tagore. Okay, so it அப்படிங்கிறது object குறிக்குங்க. So object அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா you can use it which or that. So அதனால பாத்தீங்கன்னா remove it and which போட்டுக்கிறோம். Okay, and the next, Kavita is my teacher, teaches us English. She teaches us English. Here this is a pronoun, we remove that pronoun. Okay, she refers to that Kavita. It's a subjective case. When the subjective case comes means you can use it here who. Okay, Kavita is my teacher who teaches us English. Next, this is Varun, his father is an architect. Here in the sentence his father is a possessive case. Now when the possessive case comes means whose. Okay, this is Varun whose father is an architect. Remove his and then add whose. Next, question number 25, punctuations will be asked. Okay, punctuations பொறுத்த வரைக்கும் capital letters use பண்ணுங்க, begin with the capital letters always, and a comma whenever we need a comma or a quotation marks, full stops or question marks or exclamatory marks wherever it needs. இங்க தேவைப்படுற இடத்துல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேங்களா, example, this is the question, stand right back, he cried. Here you can use it double quotations. Okay, and then capital letter, begin with the capital letters and exclamation mark and again capital letters. Okay, exclamation mark, close that in quotations and then last ends with that full stop. That's all. You can easily get 2 marks. Okay, and then were you not a good student, I asked. This is also important. And where done, and double quotations, start with the double quotations, and where, W capital letter, and were you not a good student, this is also question. So here I raise the question mark and close the quotation mark, and I capital letter and last ends with that full stop. That's all. Okay, and the next question number 26 பாத்தீங்கன்னா simple compound and complex. Okay, so before writing that simple compound and complex, you have to know that formula of that all types. Okay, so this is a contradictions, and see that if as a contradiction, simple start with the in spite of or despite, compound but yet still, and then complex though, although, even though. Here I'll give one example. Raghav is sick but he attends the rehearsal, into simple sentence. Here this is called a compound here because this is start with but, this is compound, contradictions. So start with that simple sentence. Simple sentence, how we start a simple sentence, in spite of. So in spite of being sick he attends the rehearsal. This is the answer, right? Next, Radha was ill, she was not hospitalized, into compound sentence. Here in this sentence also contradictions. Radha was ill but she was not hospitalized. So contradiction, முரண்பாடா இருக்கு. So இப்போ என்ன பண்றோம் அப்படினா compound sentence. What we need, a compound but yet still. So Radha was ill but she was not hospitalized. Okay, but that's all. And the next, reason. So we have to quick raise that formulas. Simple, due to, on account of, because of, owing to, being, and then compound and so. Complex as, since, because. Okay, now see there's some examples. The students were intelligent, they could answer the questions correctly, into complex sentence. Actually this is the reason. Actually complex means what is the formula for the complex? You can use it as, since, because, for the reason. Okay, so if as the students were intelligent, they could answer the questions, or since the students were intelligent, they could answer the questions correctly. Okay, both answers are correct. And there was a heavy downpour, the match was cancelled, into complex matha solli sollikanga. So complex mona adhe da same as, since, because. So as munadi potta podunga, as there was heavy downpour, comma podudum, comma the match was cancelled. Letna, since there was heavy downpour, the match was cancelled. Right. Next, timing la. Simple sentence starts with on plus verb plus ing, and then compound and at once or and immediately, and then complex when or as soon as. Okay, now see example. On seeing the teacher, the children stood up. This is a simple sentence. See that, on plus verb plus ing, on plus verb plus ing. This is a simple sentence. Change into complex. And what is the formula for that complex? When or as soon as. You can use it when or as soon as. So when the children saw the teacher. Why we can use the saw means here the next main class comes with the past tense, stood. So you can use it when the children saw the teacher, they stood up. That's all.
And the next 2-2 type is very important. Simple sentence starts with 2-2 and then compound very and so. You can use it present. Present means cannot use panikirom. Past tense na could not use panikirom. And then complex so that. So example, the tea is very hot, he cannot drink it. A simple sentence. So simple sentence formula 2-2. So the tea is too hot for him to drink. That's all. Next, question number 27, rearrange the jumbled sentences. So rearrange the jumbled sentence, what we need, we need a subject, a verb and predicate. In the order you have to choose it. Okay, first we have to choose the subject. As I healthy as you are, am as this is okay. Here I am as healthy as you are. So அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள், ஆர்டர் படி சப்ஜெக்ட் கொண்டு வாங்க, வேர்பு கொண்டு வாங்க, அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் இது மாதிரி ஆர்டரில் மாறி போட்டிங்கன்னா you can easily get answers. ஓகேங்களா? Here I give some few examples. He sent at that for me, I was the time clerk. So answer பார்த்தீங்க அப்படின்னா at that time he sent for me, I was a clerk. Okay, thanks. Why Nagan uncle asked there were we? PTA 3 questions. Nagan uncle asked why we were there. Why we were there. That's all. Question number 27. Okay, and then question number 28 on the roadmap question. This is the compulsory questions. Okay, so roadmap எழுதும்போது here are some few important points. Keep in your mind. Keep it in your mind. First point is go straight. Okay, go straight and turn right or left. This is very important. Directions is very important. Turn right or left. Okay, walk past the road or cross the road, just like that. And then you will reach or you will find that destination point. Okay, so and then finally it is opposite to particular point or place. Okay, so these are all the important hints for that question number 28 roadmap. Roadmap எழுதும்போது இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தாங்க எழுதணும். ஸோ கோ ஸ்ட்ரெயிட்டுங்கிற பாயிண்ட்டு டைரக்ஷன்ஸை திரும்புறது தாங்க முக்கியம். டேர்ன் ரைட்டா லெஃப்டா, ஓகேங்களா? ஸோ அது மாதிரி ஒரு பிளேஸை விட்டு கடந்து போகணும் அப்படின்னா வாக் பாஸ்ட் அப்படி சொல்லி யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ரீச், அது அந்த டெஸ்டினேஷன் பாயிண்ட் ரீச் ஆகும்போது யூ வில் ரீச் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோங்க. அண்ட் தென் இட் இஸ் ஆப்போசிட் எங்கே இருக்கோ அது அப்படி கொடுத்துருவோம். ஓகேங்களா? அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 29லேருந்து 32 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ் பேராகிராஃப்ஸ் கேட்பாங்க. 4 பேராகிராஃப்ஸ் வில் பி ஆஸ்க்டு. ஓகேங்களா? அண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் எனி 2. ஓகேங்களா? ஸோ பேராகிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 5 கொஞ்சம் நல்லா தரவாக படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி அட்டெண்ட் தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் ஆர் தட் திங்ஸ் வி நீடட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் வித் த டைட்டில் ஆஃப் த ப்ரோஸ். என்ன ப்ரோஸுக்காக நம்ம எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது டைட்டில் வந்து யூ ஹேவ் டு மென்ஷன் த டைட்டில் ஆஃப் த ப்ரோஸ் எழுதுங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஆத்தர், யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி மென்ஷன் த ஆத்தர். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் தீம், அதனுடைய வாட் இஸ் த மெயின் தீம் ஆஃப் தட் story, of that content. ஓகேங்களா? அண்ட் what are the content of the topic, and அதோட பேராகிராஃபை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோமோ அந்த கண்டென்ட்டை நம்ம அதில் கொடுத்துறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாரல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இதனுடைய மாரல் என்ன, இவ்வளோ தாங்க. இது நீட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அண்ட் ஆல்வேஸ் பேராகிராஃப்ஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஃபர்ஸ்ட் பேஜஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாரிட்டியாக இருக்கும், நல்ல நீட் ப்ரெசன்டேஷன்ஸில் இருக்கும். எப்போவுமே பேராகிராஃபாக ஆகட்டும் சரி, வேறு ஏதாவது ஒரு ரஃப் காப்பி சம்மரி ரைட்டிங்ஸ் எழுதும்போது கூட போல ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஃபர்ஸ்ட் பேஜஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 33 to 36 பார்த்தீங்கன்னா போயம் ஏரியாஸில் போயிடுங்க. ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 33 to 34 வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயம் பேராகிராஃப்ஸ் கேட்பாங்க. போயம் பேராகிராஃப்ஸ் அது சேம் ப்ரொசீஜர் தான். டைட்டில் ஆஃப் த போம் எழுதுங்க, டைட்டில் ஆஃப் த போய்ட் எழுதுங்க, அதுக்கப்புறம் தீம் எழுதுங்க, அதுக்கப்புறம் கண்டென்ட் ஆஃப் த போம் எழுதுங்க, அதுக்கப்புறம் மாரல் எழுதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 35 poetic devices. ஓகேங்களா? ஸோ அதில் ரைமிங் வேர்ட்ஸ், ரைமிங் ஸ்கீமு, ஓகேங்களா? ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கேட்பாங்க, ரைமிங் ஸ்கீம் கேட்பாங்க, ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் தென் அலிட்ரேஷன்ஸ், இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 36 poem paraphrase. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் நீங்கள் யூ ஹேவ் டு சூஸ் எனி 2 வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, ரைட். இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 35 poetic devices. ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ லாஸ்ட் லைனை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு யூ கேன் கெட் அன் ஐடியா. ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படியே எழுதிட்டு போயிடலாம். அதை வச்சு நம்ம ஸ்கீம் வந்து ஈஸியாக கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். Now how do I identify the figure of speech? So figure of speech வந்து ஃபைனல் மொமெண்ட்டில் வந்து வாட் இப்போ சிமிலினா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது சிம்பிளஸ்ட் பாயிண்ட். சிமிலி இஸ் அ டைரக்ட் கம்பேரிசன் யூசிங் த வேர்ட் லைக் ஆர் ஆஸ். ஓகேங்களா? இவ்வளோ தாங்க. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6வது பயத்தில் வருங்க பாருங்க, லைக் ஓகேங்களா? அண்ட் தென் லைக் அவர்ஸ், திஸ் கால்ட் simile. ஓகேங்களா? simile is a direct comparison using the word like or as. ஸோ ஹியர் லைக் வந்துருக்குதா, simile, அவ்வளோதாங்க. அண்ட் மெட்டஃபர்னா என்ன? மெட்டஃபர் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் கம்பேரிசன் வித்தவுட் யூசிங் த வேர்ட் லைக் ஆர் அஸ். இவ்வளோதாங்க. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்து போயிடலாம். இந்த டிம் பாஸ்ட், ஓகேங்களா? இந்த ஃபஸ்ட்டு போத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிம் பாஸ்ட் வந்துருச்சுனாவே இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மெட்டஃபரில் வந்துடும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஹியர் த க்ரௌன், க்ரௌனுங்கிறது ஒரு மெட்டஃபர் தாங்க. ஏன்னா இது இன்டைரக்ட்லி ரெஃபர்ஸ் டு த ப்ரைஸஸை குறிக்குதுங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஹோப் த ரோட்ஸ் லாஸ்ட் டர்ன், இந்த இடத்துல ரோடு அப்படிங்கிறது லைஃப் ஜேர்னி குறிக்குதுங்க, மறைமுகமாக குறிக்குது. ஸோ இட்ஸ் கால்டு மெட்டஃபர். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஐ எம் எவ்ரிமனில் பார்த்தீங்கன்னா த சம்மர் ஆஃப் லைஃப், இதுவும் மெட்டஃபர் தான். எப்படி அப்படின்னா த சம்மர் இஸ் இன்டைரக்ட்லி ரெஃபர்ஸ் டு தி
hard times of women's life. ஓகேங்களா, a symbol of power and strength. ஓகேங்களா, ஸோ உமனை தான் குறிக்குது. உமன் இஸ் a symbol of power and strength குறிக்கிறாங்க. and sees a lioness, this is also metaphor. ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கப்புறம் persistence is the key to everything. okay, this is also metaphor. And the next fourth one, some crickets have 4 legs and some have 2. It is indirectly refers to that human beings. I already told you. ஓகேங்களா, some have 2 அப்படிங்கிறது மறைமுகமாக criticizes that human beings. So it is called a metaphor. And then personification. What is personification? An inanimate object is spoken as having life. அதாவது நான் லிவிங் திங்ஸை லிவிங் திங்ஸாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி பேசுகிறதுங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில்லி யங் கிரிக்கெட் accustomed to sing. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில்லி அப்படின்னா ஃபூலிஷ்னு அர்த்தம். ஸோ இட் ரெஃபர்ஸ் டு தட் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கொண்டானது. அதை கொண்டு போய் நம்ம கிரிக்கெட்டுக்கிட்ட கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால் இட் இஸ் கால்டு personification. And then next இதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் sat alone. ஓகேங்களா, and then plays with your mind. ஓகேங்களா, sits a tree. அதே மாதிரி alive, at night the house seems to be alive. So these are all called personification. எல்லாம் personified. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா it sat alone. ஓகேங்களா, ஸோ it sat alone அப்படின்னா அந்த ஹவுஸ் மென்ஷன் பண்ணோம். ஸோ இந்த இடத்துல இது sat அப்படிங்கிறது லிவிங்ஸ் உண்டானது இதை கொடுக்கறதுனால இது வந்து personification. இந்த place in your mind, ஸோ இதுவும் personification தான் குறிக்கும். ஓகேங்களா, அந்த நெக்ஸ்ட் The Secret of Missionல இது எல்லாமே பர்சானிஃபிகேஷன் தாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா we can அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த லைனில் வரும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது பர்சானிஃபிகேஷன்ஸ் தான். ஓகேங்களா, ரைட்டாங்க. And next assonance ஒன்று இருக்குங்க. The repetition of that one or more vowel sounds அங்கே இருக்கணும். For example, some water, coal and oil is all we ask. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா all ask இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அசனன்ஸில் குறிக்கும். vowel sounds வந்து வரதுனால இது வந்து அசனன்ஸ். And the next, rhetorical questions. Rhetorical questions means the questions will be asked without expecting the answer. Answer இல்லாமல் நம்ம கேட்கறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணுறதுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ how could this be? Very important in that 7th unit. How could this be? Okay, and then what happened inside that house? So these two are called rhetorical questions. Okay, next, contrast means opposites were separated by a conjunctions. ஓகேங்களா, கன்ஜங்ஷன் வச்சு பெரிய ஆப்போசிட் வேர்ட் பாருங்க. யூத் ஏஜ் கன்ஜங்ஷன்ஸ் இருக்குங்களா, யூத் ஏஜ் அண்ட் தென் அப் டவுன் கன்ஜங்ஷன்ஸ் வருதுங்களா, அண்ட் தென் ரஃப் ஸ்மூத். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் கால் கான்ட்ராஸ்ட் இன் தட் ஃபர்ஸ்ட் போயம். அண்ட் தென் செகண்ட் போயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் கோல்டு, வின்டர் சம்மர் வின்டர். ஓகே, ஹை ஹம்பிள், தீஸ் ஆர் கான்ட்ராஸ்ட். The next connotation பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு connotations இருக்குங்க. suggest beyond what it expresses meaning. ஓகேங்களா, ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. though our smoke may hide the heavens from your eyes. here heavens அப்படிங்கிறது ஸ்கையை குறிக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ ஸ்கைங்கிறது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா heavens அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ it is called connotations. The next, hyperbole means over exaggeration. அதாவது ரொம்ப ஓவராக மிகைப்படுத்தி பேசுறதுங்க, ஓவர் எக்ஸாக்ஸரேட் பண்ணுறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா and thousands of an inch to give us play. ஓகேங்களா, and then we are nothing more than children of your brain. ஓகேங்களா, and we will serve you 4 and 20 hours a day. That line is also called hyperbole. ஓவராக மிகைப்படுத்தி சொல்கிறது பேர் hyperbole. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 7th போயத்தில் and inside you can tell it has a ton of space. ஓகேங்களா, ton of space பெரிய இடமா கிடைக்குது அப்படிங்கிறது ஓவராக மிகைப்படுத்தி பேசுறதுனால this is also hyperbole. அடுத்தது epithet ஒன்று இருக்குங்க. epithet என்னங்கிறது அப்படின்னா epithet is an adjective or a phrase expressing the quality as the characteristic of a person or a thingங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேமிலி, ஸோ அப்போ இந்த கிரம்பிள்ங்கிறது வந்து அட்ஜெக்டிவ்ங்க. ஸோ இதனுடைய குவாலிட்டி என்ன மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா கிரம்பிள் ஃபேமிலி. ஸோ ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிறது வந்து நவுனுங்க. ஸோ இந்த கம்ப்ளைனிங் அப்படிங்கிறது அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்ம். ஸோ கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அதனுடைய குவாலிட்டியை வந்து மென்ஷன் பண்ணுதுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ கிரம்பிள் ஃபேமிலி த கம்ப்ளைனிங் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் எபித்தட்டுங்க. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் அனஃபோரா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இஸ் த டெக்னிக் வேர் செவரல் phrases begin with the same word or a words. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தே கிரவுல் அட் த ரெயின், தே கிரவுல் அட் த சன். ஒரே லைனில் பார்த்தீங்கன்னா தே கிரவுல் ஆரம்பிக்குதுங்களா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அனஃபோரா. And the next, repetition அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா repetition of single words or phrases, lines, even the whole stanzas in the poem. So for example, the two lines, the line is repeated again. For all nature looked gay, for all nature looked gay. So this is called repetition. ஓகேங்களா, so alliteration is that 2 or more consonant sounds comes. For example, we can print and flow and weave and heat and lint. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா weave single line and then print flow. ஓகேங்களா, I have to write that alliteration. ஓகேங்களா, ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் 35 எழுதும்போது ரைமிங் வேர்ட்ஸு ரைமிங் ஸ்கீமில் எச்சரிக்கையாக இருங்க. அதே மாதிரி போய்டிக் டிவைசஸ் கேட்கும்போது இதில் எந்த ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்கும்போது சிமிலியா, மெட்டஃபரா, பர்சானிஃபிகேஷனா, ஓகேங்களா, அசனன்ஸா அப்படிங்கிறது ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அண்ட் தென் alliterations. ஓகேங்களா, ஸோ இவ்வளோ தாங்க கொஸ்டின் நம்பர் 35 எழுதும்போது.
And then question number 37 to 38 பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரியில் ஏரியாஸ் ஓகேங்களா. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 37 பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரியில் ரீஅரேஞ்ச் சென்டென்சஸ். இந்த ரீஅரேஞ்ச் சென்டென்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு கம்ப்ளீட் you have to know that meaning of that story thoroughly. அந்த இடத்துல இருந்து ரொம்ப தரவா அந்த இடத்துல தெரிஞ்சாதான் you have to write it. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா question number 38 பார்த்தீங்க அப்படின்னா supplementary comprehensions. So better you have to write it the supplementary comprehensions. A particular passage will be given, supplementary passage will be given, and the questions will be asked based on that paragraph. Very easy ஓகேங்களா. ஈஸியாக வந்து அதை கண்டுபிடிச்சி நம்ம எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா. ஸோ question number is must போட்டுட்டு supplementary comprehensions படிக்கிறீங்க. Read that passage once or twice, you can get an idea. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 questions will be asked ஓகேங்களா. so you have to answer for that, right? And the next writing skills ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 6 topics will be given and you have to write any 4 மட்டும் எழுதுனா போதுங்க ஓகேங்களா. question number 39 மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஆர் போஸ்ட் மேக்கிங்காக கூட இருக்கலாங்க ஓகேங்களா. அந்த நெக்ஸ்ட் question number 40 லெட்டர் ரைட்டிங்காக இருக்குங்க ஓகேங்களா. question number 41 ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆர் அதர்வைஸ் நோட்டீஸ் ரைட்டிங் will be also asked ஓகே. அண்ட் question number 42 வந்து பிக்சர் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. question number 43 நோட் மேக்கிங் அண்ட் ஆர் சம்மரைசிங் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. அண்ட் question number 44 எரர் ஸ்பாட்டிங் ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இங்கே question number 39 பார்த்தீங்கன்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா அது ஒரு ஆடியோ கம்யூனிகேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை விஷுவல் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை ஆடியோ விஷுவல் கம்யூனிகேஷனாக இருக்கலாம். எதுக்கு அப்படின்னா டு ப்ரமோட் ஆர் செல் த ப்ராடக்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா. ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நம்ம என்னென்னலாம் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் அங்கே இருக்கான்னு பார்க்கணும், அட்ரஸ் கான்டாக்ட் அட்ரஸ் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் அதர் கஸ்டமர்ஸ் அந்த பாயிண்ட்ஸ் இதில் இருக்கணும் ஓகேங்களா. அதேமாதிரி அட்ராக்டிவ் ரிலவெண்ட் இமேஜஸ் இஸ் ஆல்சோ தேர் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் ஃபீல் குட் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் ஆஃபர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் கண்டிப்பாக ஓகேங்களா. ப்ரீஃப் அண்ட் கேட்சி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் அபவுட் த ப்ராடக்ட். அந்த ப்ராடக்ட்டோட கேட்சி டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மாருதி காரை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஓனர்ஸ் ப்ரைட் அண்ட் நெய்வர்ஸ் என்வி அது மாதிரி ஒரு கேட்சியான பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இடத்துல கொடுக்கணுங்க. அதே மாதிரி பார்டர்ஸ் அண்ட் லைன்ஸ் டு ஆர்கனைஸ் அது மாதிரி பார்டர்ஸ்லாம் கொடுக்கணுங்க ஓகேங்களா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது அங்கே சொல்லிக்கணும் வச்சுங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா த நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் இங்கே நேம் கொடுத்துருக்காங்களா, நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபர்ஸ் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, யாருக்காக கொடுத்துருக்காங்க, யாரை டார்கெட் பண்ணுறாங்க, டார்கெட் ஆடியன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா. ஸோ ப்ராடக்ட்டை பற்றி இது என்ன டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் மென்ஷன் பண்ணணுங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்ரஸ் கீழே வந்துடணுங்க ஓகேங்களா. அதேமாதிரி அப்பீலிங் விஷுவல்ஸ் ஒரு இமேஜஸ் ஒன்று இருக்கணுங்க, அட்ராக்டிவ் இமேஜஸ் இஸ் மஸ்ட் பி தியர் ஓகேங்களா. இது இருக்கணுங்க. அதுக்கப்புறம் கேட்சி ஃப்ரேசஸ் கேட்சியான வேர்ட்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும். இப்படி எழுதுனா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி கெட் அ ஃபுல் மார்க்ஸ் ஓகேங்களா. சரி. And the next letter writing question number 40 வந்து letter writing ல கேட்பான். ஸோ letter writing பார்த்தீங்க அப்படின்னா there are 2 kinds of letters. One is a formal letters or a personal letter ன்னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று வந்து informal letter or complaint letter. Next formal or a personal letters, we have to see the formal or a personal letter. So in that place and date you have to mention ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் சல்யூட்டேஷன்ஸில் என்ன பண்ணால் மை டியர் அந்த இடத்துல மை டியர் ஃபாதர் மதர் பிரதர் சிஸ்டர் இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும். பாடி ஆஃப் த லெட்டர்ஸ் அங்கே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனல் லெட்டரில் யூஎஸ் லவ்விங்லி மேக்ஸிமம் ஓகேங்களா. அண்ட் தென் சூப்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அட்ரஸ் ஆன் தட் என்வெலப் அங்கே வந்துடணும் ஓகேங்களா. அதே மாதிரி இன்ஃபார்மல் லெட்டர் கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் எழுதும்போது என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பிளேஸ் அண்ட் டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும். அதேமாதிரி ஃப்ரம் அட்ரஸ் இருக்கணும், சென்டர்ஸ் அட்ரஸ் டு ரிசீவர்ஸ் அட்ரஸ் இருக்கணும், சல்யூட்டேஷன்ஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் பாடி ஆஃப் த லெட்டர் இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா yours faithfully, yours truly, yours sincerely or yours obediently you have to write like that okay. and superscriptions என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அட்ரஸ் அந்த envelope to address நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும். இந்த அட்ரஸ் இது மாதிரி ஃபார்மேட்டில் எழுதினாவே உங்களுக்கு you can get a marks ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார்மல் லெட்டருங்கிறது எப்படி எழுதுறது, இன்ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதுறது. இன்ஃபார்மல் லெட்டர் தான் நம்ம என்ன போடுவோம் இன்ஃபார்மல் லெட்டர் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டில் தான் ஃப்ரம் டு ஃபார்மேட்லாம் போட்டு நம்ம எழுதுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் question number 41 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் கேட்போம் ஆர் அதர்வைஸ் நோட்டீஸ் ரைட்டிங் ஓகேங்களா. நான் ஒரு ஹவு டு ரைட் அ ரிப்போர்ட் ரைட்டிங். ஸோ ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் எழுதும்போது முதல்ல டைட்டில் நமக்கு முக்கியமாக தேவைங்க. டைட்டில் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் எதுக்காக ரிப்போர்ட் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரிப்போர்ட் ரைட்டர்ஸ் நேம், யார் எழுதுறாங்க அப்படிங்கிறது ரிப்போர்ட் ரைட்டர்ஸ் நேம் இருக்கணும். வாட் வென் வேர் ஒய் எதுக்காக புரியுங்களா. என்ன ஈவெண்ட் எப்போ, வென் டைம் எப்போ, எங்கே நடக்குது, எங்கே நடக்குது, ஏன் நடக்குது அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பர்பஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட். ஸோ வேர் அப்படிங்கிறது வென்யூ ஆஃப் த ஈவெண்ட் ஓகேங்களா. அந்த நெக்ஸ்ட்
who is the chief guest யார் இதில் மென்ஷன் பண்ணணும், டீடைல்ஸ் ஆஃப் த ஈவெண்ட் அண்ட் இட்ஸ் இம்பாக்ட் எக்ஸெட்ரா ஹவு அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த நிகழ்ச்சி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் வந்து ஈவெண்ட் சென்டென்ஸ் இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ், ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் நடந்து முடிஞ்சது எழுதுறது பேர் தான் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங். ஓகேங்களா. அண்ட் தென் பிரீஃபாக கொடுக்கணும். அண்ட் டு நாட் எக்ஸாக்ஸரேட் த ஈவெண்ட், ரொம்ப மிகைப்படுத்தக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி தான் எழுதுனுங்க. ஓகேங்களா. ஸோ போட்டுறோம் ரிப்போர்ட் ரைட்டிங் போட்டுறோம், அதில் என்ன டே அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறோம். பட் யார் இப்போ ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஈவெண்ட், த ஈவெண்ட் பிகேன் வித் ப்ரேயர், த ஈவெண்ட் வாஸ் செலிப்ரேட்டட் வித் கிராண்ட் மேனர், த பர்பஸ் என்ன, டு ப்ரமோட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாலேஜ். ஓகேங்களா. ஸோ ஹவ் வாஸ் த ப்ரோக்ராம், எப்படி இருந்துச்சு, ஹூ இஸ் த சீஃப் கெஸ்ட் யார். ஓகேங்களா. ப்ரைஸ் ஆல், த ஆர்கனைசர் ப்ரப்போஸ் வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ், ஹூ கேவ் த வோட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு த மீட்டிங் வாஸ் எண்டட் வித் நேஷனல் ஆந்தம். ஸோ இதுதான் ஃபார்மேட் இப்படி எழுதுறது. ஓகேங்களா. ரைட். அந்த நெக்ஸ்ட் நோட்டீஸ் ரைட்டிங். நோட்டீஸ் ரைட்டிங் எப்படி எழுதுறது, நோட்டீஸ் ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்க போகிறத மென்ஷன் பண்ணுறது, ஃபியூச்சர் ஆக்ஷனை நம்ம முன்னாடியே கொண்டு கொடுக்குறது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நேம் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஆர் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்னு கேபிட்டல் லெட்டரில் ஃபஸ்ட்டாக கொடுத்துருணுங்க. அதுக்கப்புறம் நேம் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம், என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த இடத்துல சொல்லிடணும். என்ன ப்ரோக்ராம், இப்போ வேர்ல்டு எல்டர்ஸ் டேவா என்ன ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத நம்ம அந்த இடத்துல ட்ரிப் டு ஏற்காடா அப்படிங்கிற அந்த ப்ரோக்ராம் அவங்க சொல்லிடணும். அப்புறம் டேட் ஆஃப் டிராஃப்டிங் த நோட்டீஸ் மஸ்ட் பி ரிட்டன் ஆன் த டாப் லெஃப்ட் ஆர் ரைட் ஆர் கார்னர் ஆஃப் த பாக்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற எழுதுகிற டேட் வந்து நம்ம சொல்கிறோம். நோட்டீஸ் கொடுக்குற டேட் வந்து நம்ம அதில் மென்ஷன் பண்ணுறோம். யூ கேன் ஸ்டார்ட் த நோட்டீஸ் பை யூசிங் த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் லைக் எப்படி அப்படின்னா திஸ் இஸ் டு இன்ஃபார்ம் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஃபார்ம்டு, இப்படி ஆரம்பிக்கணுங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லாமே நீங்கள் சொல்லிடணும். கண்டென்ட் எப்போ நடக்குது, எங்கே நடக்குது, அது வந்து நடந்துச்சு எங்கே நடந்துச்சுன்னு சொல்கிறது ரிப்போர்ட் ரைட்டிங்கு. பட் நோட்டீஸுங்கிறது இதெல்லாம் எங்கே நடக்க போகுது, வாட், வென், ஒய், வேர், ஃபார் ஹூம் இஸ் த ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா. ஸோ என்னைக்கு டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், என்னைக்கு லாஸ்ட் டேட் என்னங்கன்னு மென்ஷன் பண்ணணும். கடைசியாக எழுதும்போது ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட், இது மாதிரி ஆனால் பாயிண்ட்டை கொடுத்து முடிக்கிறது பேர் தாங்க நோட்டீஸ் ரைட்டிங். ஓகேங்களா. ஸோ இது ரெண்டில் ஹேவ் டு சூஸ் இட் எனி ஒன். ஓகேங்களா. அது எது கேட்குறான்னு தெரியாது, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எழுதிக்கணுங்க. And the next question number 42, picture descriptions. Picture descriptions பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, பிக்சர் பார்த்த உடனே ரைட் ரெலவெண்ட் சென்டென்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிக்சர். ஃபஸ்ட் அந்த பிக்சர் பாருங்கள், பார்த்துட்டு அதுக்கான ரெலவெண்ட் பாயிண்ட்டை மட்டும் கேப்சர் பண்ணுங்கள். யூஸ் சிம்பிள் சென்டென்ஸாக எழுதுங்க. சிம்பிள் சென்டென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிக்சர் பார்த்தோம், ஐ லைக் திஸ் பிக்சர், ஐ சி அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல ஐ சி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்க் ஒரு பிக்சர் கொடுக்கணும், ஐ சி a park in this picture, I like this picture is meaningful, this picture is natural, it conveys many ideas, just like that. இது மாதிரி பாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுங்கள். பட் நாட் ஒன்லி தட், இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ், கொஞ்சம் இன்டெப்த்தான ஐடியாவும் கொஞ்சம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணி எழுதினா தான் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ். ஓகேங்களா. ரைட். அண்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 43, நோட் மேக்கிங் ஆர் சம்மரி ரேட்டிங் எழுத போகிறாங்க. இந்த அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் சம்மரி ரேட்டிங். சம்மரி ரேட்டிங் எழுதினா உங்களுக்கு யூ கேன் ஈஸிலி கெட் ஃபுல் மார்க்ஸ் மேக்ஸிமம். ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ சம்மரி ரேட்டிங் எழுதும்போது என்ன அப்படின்னா சூட்டபிள் டைட்டில் இஸ் மஸ்ட் அண்ட் தென் ரஃப் டிராஃப்ட் இஸ் மஸ்ட். ஓகேங்களா. ஸோ ரஃப் டிராஃப்ட் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணுங்க. அது எப்படி அப்படின்னா லெஃப்ட் டு ரைட்டில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணுங்க. லெஃப்ட் டு ரைட்டில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணணும். இதை வந்து பாயிண்ட் மறந்துடுங்க. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஸ்ட்ரைக் அவுட் தட் ரஃப் டிராஃப்ட். ஓகேங்களா. பென்சில் யூஸ் ஒன்லி த பென்சில், அதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபேர் டிராஃப்ட்டுக்கு ஒரு டைட்டில் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன்ஸ் போடணும், கீழே ஒரு கால்குலேஷன்ஸ் கொடுத்துருங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இந்த கிவன் பேசேஜ் ஒரு ஃபார் அப்ராக்சிமேட்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன், ஒரு 150 கொடுத்துருக்குங்களா. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இன் மை சம்மரி. இதில் எப்படி இந்த 50 கொடுத்து அப்படின்னா 1/3 ஆஃப் த பேசேஜ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணுங்க. சப்போஸ் இங்கே 180 இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்து 60 கொடுக்குற மாதிரி இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சம்மரி ரேட்டிங் எழுதக்கூடிய ஃபார்மேட்டாக. இதுவும் யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் த ஃபர்ஸ்ட் பேஜ், ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ. ஓகேங்களா. அந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 44 வந்து எரர் ஸ்பாட்டிங் ஏரியாஸ். ஸோ எரர் ஸ்பாட்டிங் எழுதும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எரர்ஸ் நிறைய இருக்குங்க. ஸோ அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னா சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் எரர் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருப்போம். சிங்குலர் அண்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ஸ் கொஸ்டின் நம்பரில். ஓகேங்களா. 1 மார்க்கில். அண்ட் ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் எரரில் அது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் ரிலேட்டிவ் ப்ரொனவுன் எரர் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆர்டிக்கல் எரர், சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அக்ரிமெண்ட் எரர், அதை கான்கர்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேர்பு. ஓகேங்களா. டென்சஸில் எரர் கேட்கலாம். அண்ட் தென் கனெக்டர்ஸ் எரர்ஸ். ஓகேங்களா. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் ஆல் தீஸ் ஏரியாஸ். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட். And question number 45, very important, memory poem. There are 4 prescribed memory poems. Life poem, I am everyman, and the secret of missions, and no man are foreign. You have to thorough all this 4 poems. ஓகேங்களா. ஸோ இதை நல்லா இது பண்ணுங்கள். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா போம் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து டைட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். டைட்டில் ஒரு போம் எழுதுறீங்க, இப்போ லைஃப் போம் 5 லைன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா டைட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா போய்ட்டோட நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இப்போ லைஃப் போம் எழுதுறாங்க ஹென்ரி வேண்டைக்குங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போயம் வந்து இந்த நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா. ஸோ அது மாதிரி எழுதுனீங்கன்னா யூ கேன் கெட் a full marks. ஓகேவா. ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 46 என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சப்ளிமெண்டரி பேராகிராஃப்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது 8 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸுங்க.
ஸோ அப்போ 8 மார்க் கொஸ்டின் போது கொஸ்டின் நம்பர் கட்டாயம் போடுங்க ஓகேங்களா. போட்டுட்டு ஸோ 8 மார்க்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 2.5 பேஜஸ்க்கு மேலே கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு அது என்ன டைட்டிலுக்காக நம்ம எழுதுகிறோம் அங்கே வந்து ஹிண்ட் மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ என்ன டைட்டில் ஆஃப் த ஸ்டோரி எழுது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிக்ஸாக் எழுதுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ டெம்பஸ்ட் கூட எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த டைட்டில் அங்கே மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஆத்தர் யார், இப்போ டெம்பஸ்ட் எழுதுன்னு வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியரா அதை போடுங்க. ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜிக்ஸாக் போடுறீங்களா, ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆஷா நெகிமியாவா அந்த டைட்டில் அங்கே போட்டுட்டு அந்த ஆத்தரை பற்றி கொஞ்சம் சே சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் த ஆத்தரை பற்றி கொஞ்சம் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தீம் என்னன்றது சிம்பிளாக சொல்லிட்டு முடிச்சு இது ஒரு இது கொண்டுருங்க ஓகேங்களா. ஸோ டைட்டில் இருக்கணும் ஓகேங்களா, அதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஆத்தர் யார் இருக்கணும், தீம் இருக்கணும் ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கேரக்டர்ஸ் எழுதிங்க, கேரக்டர்ஸ் எழுதிட்டு இது ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் போட்டு பாக்ஸ் பண்ணிட்டு கீழே தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆத்தரோட டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு வரணும். அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபுல் இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த என்ன கேட்டிருக்கானோ அந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி வந்து யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஓகேங்களா. ஸோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஃபைனலாக மாரல் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஓகேங்களா. ஸோ பெஸ்ட் வே ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து 8 மார்க்ஸ். ஸோ ரொம்ப தரவாக இருங்க ஓகேங்களா. 2 கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்க போகிறாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருக்கிற 7 யூனிட்ஸில் யூ ஹேவ் டு தரவு த 6th பேராகிராஃப் ஓகேங்களா. 6 பேராகிராஃப்னாவது நமக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இதெல்லாம் அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா. ஸோ பி தரவிட். அந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 47 பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா. ஜென்ரல் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் கேட்போம், இல்லை அதர்வைஸ் வந்து போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் கேட்போம். இதுக்கும் 8 மார்க்கு. அண்ட் பெட்டர் யூ ஹேவ் டு சூஸ் தட் ஜென்ரல் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் பிகாஸ் போயம் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்டெப்த்தான ஒரு மீனிங்கை கொடுக்க வருங்க ஓகேங்களா. ஸோ இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும், டைரெக்டாக மீனிங் இருக்கும். ஜென்ரல் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மீன்ஸ் ஜென்ரலாக ஒரு பேசேஜ் வில் பி கிவன், the questions will be asked based on that paragraph ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ கொஸ்டின்ஸ் 4 questions will be asked ஓகேங்களா. ஸோ ஈச் கொஸ்டின்ஸ் கேரிஸ் 2 marks. ஸோ 4 2 8 மார்க்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், அந்த பேசேஜ் கொடுக்கும்போது ரீட் த பேசேஜ் ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் நம்ம ரீட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஓகேங்களா. அந்த நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் த கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படிச்சது ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் படிச்சதுக்கப்புறம் அந்த மீனிங் என்னங்கிறது ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த க்ளூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கொஷின்ஸ். அந்த கொஷின்ஸ்லேருந்து க்ளூ வேர்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அண்ட் தென் யூ ஹேவ் டு ரைட் தட் ஆன்சர் ஃபார் தட் ஓகேங்களா. ஸோ தட்ஸ் ஆல். இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 40 தாங்க லாஸ்ட்டு ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் 1லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 47 வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸும் எழுதும்போது கொஸ்டின் நம்பர் கம்பல்சரி போடுங்க. கொஸ்டின் நம்பர் இஸ் மஸ்ட் ஓகேங்களா. இப்போ எஸ்பெஷலி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எழுதும்போது கொஸ்டின் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு புட் தட் கொஸ்டின் நம்பர் ஓகேங்களா. கொஸ்டின் நம்பர் தெளிவாக இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரையும்போது யூஸ் ஒன்லி பென்சில்ஸ் ஓகேங்களா. பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா. ஸோ 1 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எழுதும்போது 1 மார்க் ஒரு பேஜஸ்னால் அந்த ஒரு பேஜஸ் கவர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எழுதும்போது ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் ஆன்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு லைன் லீவ் பண்ணி ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எழுதுங்க ஓகேங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு ஏரியாவும் எழுதும்போது கொஞ்சம் இப்போ பேராகிராஃப்ஸ் எழுதும்போதும் சம்மரி ரேட்டிங் எழுதும்போதும் இது மாதிரி வரும்போது ஒரு பெரிய ஏரியாஸ் வரும்போது யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் த ஃபர்ஸ்ட் பேஜஸ் okay students, thank you for watching this video. I hope this you all understand this. If you like this video means kindly go to our Classic Higher Secondary School YouTube channel and subscribe it. Thank you.